Our Lady of Africa Conference Center is located on Likuni Road, about 250 meters from Bypass Roundabout towards Chinsapo, before the police roadblock. Turn to your inde pamenepo ndipo mwe ife tikuyambira Luntha Television izukupatsani programu ya kwaya yathu momwe muzimva zambiri zokhudza makwaya a mpingo wa Katolika kuchokera mzigawo zonse za dziko lino. Imvani zambiri za kwaya ija mumayikondayi. Programu iyi ya kwaya yathu loweruka lililonse kuyambira 2 koloko mpaka 4 koloko masana ndi kubwerezedwa lolemba nthawi ya 10 koloko mpaka 11 koloko mawa. Inu amakwaya, nthawi yoti anthu akudziweni komanso adziwe nyimbo zanu zotchakuka zija ndi imeneyi. Dziwani zambiri za programu iyi poyimba foni pa 0995 725 415 kapena 0884 901 917. Luntha Television, kubweretsa luntha pa khomo pano. Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Triyekilie 007, Go TV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business.
dziko la Malawi. Mutu wankhani ukamba sokuti kodi dziko la Malawi lapanganawo chisankho chovota kuti nkhondo ya ku Gaza ithe. Zikomo kwambiri. Komanso kwa Malawi tonse amene mukutisatira pa wireless ya Zodiac pa Luntha television komanso mwina pa masamba anchezo. Ndinanena sabata lomwe lino lolemba tilimo muno kuti pali zinthu zingapo zikuluzikulu zimene ngati dziko mwina nzosakoma mwina nzosasangalatsa koma tifunika kuti tizikambirane. Ndere utabwera ndi zinthu ziwiri, ndinanena kuti zilipo zitatu ndimene tachosa ziwiri kusala chimodzi. Mukudziwa inu kunena kuti kulilongwe kumachitika zambiri, ndimafuna mundilole ndikuthokozeni atolankhani fa lolemba tinalipo mpano lero takuyitanani simunanyalanyaze mabweranso. Koma ife ndi dziko loopa Mulungu, chifukwa cha chimenecho sitingayambe china chilichonse pano tisanapemphe chithandizo cha Mulungu. Ndimafuna mundilole ndipemphe ozipereka kuti adalise zochitika zathu ndi pemphero. A volunteer please. Palibe ozipereka? Amen. Tithokoze kwambiri fa cha pemphero limenelo. Allow me, without much ado, to welcome you to this press briefing. First of all, allow me to sincerely thank you, the members of the press. We were here in this very room on Monday. Now, your presence here signifies that you have total support on our work. Otherwise, we are all aware that Lilongwe, being the seat of government, there are a number of events and developments that requires your attention. But thank you very much for honoring our invitation at short notice. Like I indicated on Monday, that now that we are drawing closer to the 16 September elections, there are a number of issues that may be sticky. Sometimes others may wish that we should wish them away. Others may want us not to discuss them altogether. But as an organization, as a mouthpiece of the voiceless, we have no choice but to tackle such issues. So today we have brought two, and like my earlier promise, we are remaining with one. But then we can take it for granted that we know who is in this room, but maybe for the sake of the listener, those people that are following us, they would be interested to say, is it indeed a press briefing? That said, it is time for introductions. Like already introduced, my name is Sylvester Namiwa. I work for the Center for Democracy and Economic Development Initiatives. It's a mouthful, so we just say Cdedi. Ndinanena ndakulandirani kale tinalandirana koma ndisindike kuti zokambirana zambiri zikhala muchichewa popeza kuti bungwe ili aini yake da Malawi amene ziyankhulo zina zisamva koma popeza nkhani zina zofunika Chingereza apo ndi apo ndiye tiziphatikiza komanso ndi chikata chimene ndiwerenge ndikamaliza kuwerenga ndi ombera mkota muchichewa koma ndazichula kali zina langa koma sindili ndekha ndimafuna mundilole kuti ndipereke bwaloli kwa azinzanga amene tili nawo kuti azichule mozinyadira zikomo kwambiri. Thank you very much, comrade. My name is Asabu Nipiri. I am the national coordinator of Malawi Palestine Solidarity Movement. Thank you. Zikomo kwambiri. Zainabu Hassan, Concerned Citizen. Popeza kuno mwatiziwa zikhala zokoma kuti ukonso tiziwane zikomo kwambiri.
Catherine Banda, Capital Fund. Ndikhulupirira kuti mwaona mphepo imene kudusa pamuzi pano ndikuoneka kuti yopepukirako kuti taziwanano mtendere wapezeka taziwana amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Ndiyeno nthawi zonse tikamabwera kuzapanga msonkhano wa atolankhani amalawi aini ake abungweri amatipasa mauthenga awiri atatu, koma ndiyanena kuti sabata ino ikhale utanganidwa kwambiri. Press briefing imene tinanayo Monday sinakhale ndi danga lopereka mauthenga aini ake. Ndiye lero danga lonso silikhalapo patabwera ndi nkhani ziwiri zimene taziphatikiza. Mundilole ndiwerenge chikalata chimene ndili nacho. Press statement, Lilongwe, Thursday, January 9, 2025. Has Malawi's vote against Gaza ceasefire backfired? As the September 16, 2025 general elections draws closer, the Center for Democracy is duty-bound to draw the public's attention to some significant matters that it fears, if not handled properly now, will have far-reaching implications, but authorities are deliberately avoiding to talk about such important matters. To begin with, it is important to highlight that the acute shortage of fuel, food, fertilizer, forex, and the essential medical government is cluelessness and lack of direction. As the country is grappling with a formation crisis, it is appalling to note that the Malawi Congress Party-led government is burying its head in the sand, instead of taking an affirmative action against issues such as the Lake Malawi boundaries with neighboring Tanzania. While this is being treated as a big issue in Tanzania, Cdedi is deeply shocked with the laissez-faire attitude it is being handled here in Malawi. Meanwhile, Cdedi is challenging the Malawi government spokesperson, Honorable Moses Kunkuyu, to come out clearly on whether the silence means that government has accepted the new boundaries, as depicted on the map he received as a gift from Tanzania recently. If the silence means that, then President Dr. Lazarus Chakwera administration should accept that they have failed to uphold the Republican Constitution. Hence, the noble thing to do is to resign immediately and give a chance to those that are ready and willing to defend our territory and its sovereignty to take over. Today, Cdedi, in collaboration with the Malawi Palestine Solidarity Movement, MPSM, is here to tackle an equally important matter concerning our nation. Obtaining on the ground is an apparent contradiction between Malawi's commitment to Rome Statute and our vote at the recent United Nations General Assembly, UNGA, against the resolution supporting the withdrawal of Israeli forces from Gaza. It is crucial to understand the implications of our actions and align our foreign policy with our international obligations and moral responsibilities. Furthermore, Malawians may wish to know that unless government rescinds its position, which is an apparent support to the Gaza genocide, the future of the much touted government-to-government fuel agreement with any country in the Middle East will remain a far-fetched dream. The Rome Statute and the ICC. The Rome Statute, adopted in 1998 and ratified by Malawi government on 19 September 2002, established the International Criminal Court, ICC. The ICC is the world's permanent international court designed to prosecute individuals for genocide crimes, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. By ratifying the Rome Statute, Malawi committed to supporting the ICC's mission to end impunity for the most serious crimes of concern to the international community. The UNGA voting contradiction. Recently, Malawi voted no to a UN resolution demanding the withdrawal of Israeli forces from Gaza and the cessation of hostilities.
This vote was perceived as supporting Israel's continued military actions, which have resulted in significant civilian casualties, including women and children. This stance appears contradictory to Malawi's commitment to the Rome Statute, as it undermines the ICC mandate to prosecute war crimes and crimes against humanity. Negative perception and international relations. Malawi's vote at the UN Assembly has created a negative perception among other UN member states. It suggests that Malawi is willing to look the other side amid serious human rights violations and war crimes which can damage our international reputation and diplomatic relations. This perception contradicts Malawi's stated commitment to justice and accountability as a signatory to the Rome Statute. Potential consequences of supporting Israeli actions in Gaza. 1. International reputation. Malawi's international reputation could suffer. Supporting actions that result in high civilian casualties may be seen as endorsing and condoning human rights violations. 2. Diplomatic relations. Malawi's diplomatic relations with other countries, especially those sympathetic to the Palestine cause, could be strained. 3. Economic impact. There could be economic repercussions such as reduced foreign aid or investment from countries that oppose Israel action. Humanitarian concerns. By supporting a continued military actions, Malawi could be seen as a complicit to the humanitarian crisis in Gaza. Legal implications. Supporting actions that may be classified as war crimes or crimes against humanity could have legal implications. Our leaders can be held liable for their failure to do the right thing when it mattered most. 6. Moral and ethical stance. Malawi's stand could be viewed as contradictory to its commitment under the Rome Statute and its support for the ICC. Our commitments. 1. Reaffirm commitment to the Rome Statute. Publicly reaffirm Malawi's commitment to the Rome Statute and the ICC mission to prosecute serious crimes. 2. Support UN resolution on Gaza. Align our voting at UNGA with commitment to justify. I'll take this from the top. Support the UN resolution on Gaza. Align our voting at UNGA with our commitment to justice and human rights by supporting resolutions that call for the cessation of hostilities and the protection of civilians in Gaza. 3. Engage in diplomatic efforts. Actively engage ability in Gaza and advocate for protection of human rights. 4. Educate and inform. Educate the public and government officials about the importance of our commitment to the Rome Statute and implications of Malawi's actions at UNGA. Demands. The Ministry of Foreign Affairs to explain to Malawians within 7 days at what forum the vote no to the UN resolution was discussed and the justification for that decision. 2. The Minister of Justice to inform the nation also within 7 days if at any stage it advised the President before the voting took place, and if the ministry believes that Malawi's stand is right, taking into account all our legal obligations. In conclusion, it is imperative that Malawi's foreign policy reflects its commitment to justice, human rights, and international law. By aligning our actions with our obligations under the Rome Statute, we can strengthen our international standing and contribute to global peace and justice. End of statement. Co-signed Sylvester Namiwa and Asbun Piri.
Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti chifukwa cha nkhani zimene tikukambirana mawu tifunikanso kuti tiwerengeko Chingerezi, onena kuti anthu ena amene sangamve chiyankhulo chimene timayankhulachi amve kuti tikukambirana zotani. Ndikudziwa kunena kuti Amalawi akuzifunsa kuti kodi lero nifanya mukukamba nkhani zokhuza maiko akunja. Ndimafuna ndinene pano kuti pali zinthu zina zimene zikamachitika zimaoneka ngati nzakutali kamene sizikutikhuza, koma pakutha pa zonse sita akusintha njira yokulira mafuta ndiye afuna government to government, ndiye anthu ananyamuka pano kupita ku United Arab Emirates, anayenda kumanja. Lero ndimafuna ndikuwuzeni kuti sangakuwuzeni iwo, koma nkhani zake ndi zimene tabwera nazo pano. Ziganizo zina zimene timapanga ngati dziko. Nkhani imene tabwera nayo pano ndiyomvetsa chisoni kunena kuti nkhani imene inatha kale mu pakati pa 2012 ndi 2013 nthawi imene mtsogoleri wa dziko lino anali Dr. Joyce Banda, kumene muliko mayi Dr. Joyce Banda mulandire maluwa anu. Nkhani ya nyanja munalimbana nayo, munathana nayo. Lero tili pano zomvetsa manyazi, nkhani ija ibwereranso. Zikukhala ngati kuti chabwino. Ndinanena kuti ndiombera mkota pa chikalata chimene tili nacho, ndiye mundilole ndiyambe kuchilondola kaye, kenaka ndizapereka bwaloli kwa azinzanga kunena kuti aphere mphongo. Tikunena kuti pamene tikuyandikira chisankho cha pa 16 September, pali zinthu zingapo zonena kuti sizimakambidwa, atsogoleri tusafuna kuti zizikamba, koma zimenezo zimakhuza miyoyo ya Malawi pamoyo wathu wa siku ndi siku, komanso mwina kusogolo kuno zizakhala zikukhuza ana athu ndi zidzukulu zathu. Chifukwa chimenecho ife a Cdedi tapanga chiganizo kunena kuti sabata ndi sabata tizibweretsa nkhani zimenezo kufikira titamaliza. Tikamaliza tizayakakamiza akuluakulu azipani, ma secretary general, ma president, komanso atsogoleri a chinyamata kuti asaine zimenezo. Chifukwa mziko muno machitika chibwana chimachitika nchonena kuti mphamvu timakhala nazo siku limodzi lokavota. Tikangawavotera anthu aja amasanduka mabwana, amasanduka ma untouchables. So kuti tisinthe zinthu, kuti tibwezeretse mphamvu kwa aini yake, mphamvu sankhala nazo siku limodzi lokha, taganiza kuti tiyambe kufukula zinthu zimene anthu safuna kuti tizikambirana. Lero tabwera ndi nkhani ziwiri, nkhani ya kuvota mofuna kupyempyezera kapena kusonkhezera kuphedwa kwa anthu kumene kuchitika ku Gaza. Ndili ndi mzanga pano afotokoza bwino lomwe momveka, koma aliyense akudziwa kuti padakali panopa kuli nkhondo imene ikhuza Israel komanso Gaza, dera limene la Gaza limene anthu ambiri akutaya miyoyo siku ndi siku. Chomvetsa chisoni, monga nkhondo ina iliyonse ikumakhuza azimayi ndi ana. Ndiyeno iyi ndi nkhani imene anthu akuidziwa, mmaforamu timakambirana, koma ngati dziko sinabwere poyera ndi kukambirana kuti kodi ndifa chani boma lathu la Malawi, United Nations itanena kuti asilikali a Israel asiye mtopolo umene akupangawo, boma lathu la Malawi tinavota kuti ayi asachoka anthu amenewa. Kodi voti imene inabwera chifukwa chani? Tili pomwepo kulinso nkhani ina ndanena kale, nkhani ya nyanja. Tikuyankhula pano abale athu ku Tanzania asintha mapo awo, ndipo awapempha ophunzira awo kunena kuti pali kusintha pa malire a nyanja ya Malawi. Nkhani ili nkamwakamwa tidaona nduna amene amayankhulira boma a Moses Kunkuyu akulandira mphaso kuchokera ku boma lomwe la Tanzania. Koma mukayang'ana mphasoyo pali mapuwo akuoneka kuti nyanja imene timayiziwa ija si imeneyo, yasunthikako. Ndiyeno chibwerere mapu amenewa, komanso kulikane mawina amene akuzungulira onena kuti ananena ndunawo kuti akuigulisa nyanjayo kuti apeze forex. Mpaka na pano Dr. Chakwera akhala chete, komanso nduna yawo a Moses Kunkuyu akhala chete. Ndi Amalawi akufunsa kuti kodi chete ameneyi akutanthauza kuti ndizoonadi gawo lija la nyanja lija lapita? Funso lina akufunsa kuti kodi chete ameneyi akutanthauza kuti Dr. Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party agulisadi nyanjayo? Funso lina anthu akuzifunsa kuti chete ameneyi kodi ndi mantha? Ngati ali mantha timafuna takumbusa Chakwera kuti pa 28 June mchaka cha 2020 analumbira kunena kuti akhala president wa number 6 wa Malawi, koma azatumikira mtundu wa Malawi komanso kuteteza constitution. Ndiye constitution ija yagonera ponena kuti dziko la Malawi lili ndi malire ake aliyense amene tikuwadziwa. Ndiyeno ngati chete amene ali mantha, ndibwereze kuti
ngati chete amene akuchita Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lawo la Malawi Congress Party chifukwa chitumphukire nkhani ya nyanja kuti ku Tanzania awapempha ophunzira kapenanso aphunzitsi kuti aziphunzitsa mapu asopano malire asopano ngati chete amene akuthandiza kuti akuchita mantha ndiye kuti ndi anthu olakwika mboma. Komanso apalamulamulani chifukwa adalonjeza kuti azateteza constitution komanso azateteza malire a dziko lino. Ndiye ngati kuli mantha atule pansi udindo kunena kuti udindowo upite kwa anthu ena amene sazachita mantha kuteteza dziko lino, kuteteza constitution komanso kuteteza zinthu zimene tili nazo. Ndapereka kale chisanzo kuti asanabwere Achakwera tinali a president ena nkhani imene inabwera mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Joyce Banda Malemu Mpingu wa Mthalekata ngomwalira kumene. Dr. Joyce Banda sanaganize kawiri katatu adachita zofunikira nkhani imene yayinatha. Nje sikuganiza kuti panopa tiyambe kuganiza kuti Tanzania ikutitola. Sindifuna tifike kumeneko. Koma tikamamaliza press briefing ino Moses Kunkuyu popeza mukumva mukambirane ndi Dr. Lazarus Chakwera kuti Amalawi akufunsa kuti kodi nyanja yapita, nyanja magulisa kapena mukuchita mantha. Ndiye kati muchita mantha mukulakwira lamulo fa mudalonjeza kuti muzateteza constitution without fear and favor. Ndiye mantha amene akuchokera kuti. Choncho tikamamaliza pano sitifunanso nkhani yakachetechete. Nkhani ina ndionera kuti ndinanena kuti dziko la Malawi si chilumba. Tili ndi ubale ndi mayiko osiyanasiyana. Ndi chake mukapita ku Lilongwe mukapeza kuti nyumba zambiri, maofisi ambiri ndi maofisi akazembe. Kusonyeza kuti zina zimene zimachitika m'mayiko ena tifune tisafune zimatikhuza. Kanthawi kangapo Dr. Lazarus Chakwera anthu akafunsa kuti boma lanu likulephera chifukwa chani, ankanamizira kuti kuli nkhondo, akamba za ku Ukraine, akamba za ku Mozambique, kusonyeza kuti chilichonse chimene chingachitike kwina chingatikhuze. Ndi anthu kumadaba kuti Cdedi bwanji mukamba nkhani za nkhondo ya ku Israel. Ndinene pano kuti ife amene timayankhulira anthu amene timamenya maufulu osiyanasiyana a anthu tipali mfundo zimene timasatira. Mwachisanzo maufulu a anthu umapasidwa munthu pachibadwidwe. Kusonyeza kuti mwachisanzo ufulu wa moyo ndi ufulu onena kuti ulipo munthu sangakulande. Komanso maufulu anthu pa Chingerezi mati they are universal. Kusonyeza kuti ife lero sitingamenyere maufulu ku Malawi kuno ndikunena kuti maufulu aku Israel kapena ku Gaza tawasiya, kapena maufulu ku Nigeria tawasiya, kapena maufulu aku Zimbabwe tawasiya. Ndifake zinthu zikathina mmaona kuti ngati ku Malawi kuno kumabweranso anthu omenyera maufulu ochokera mayiko ena kuzatithandizira. Choncho dziko la Malawi si dziko la pachilumba, we are within the global village. Therefore ma issues amene akuchitika mayiko ena amatikhuza. Choncho mmene ndawerengera mu Chingerezi mucha dziko la Malawi ikangati kuti pali kusakhazikika pa ziganizo zathu pokhuza kayendesedwe ka ubale wathu ndi mayiko ena. Mwachisanzo tili ndi mgwirizano umene unakasayinidwa ku Roma onena kuti boma la Malawi lili gawo limodzi la khoti lija loonetsa kuti anthu asamakhale ndi mphamvu zopitirira la ICC. Munthu akamangochita kuchita chidamulo, kuzunza anthu, kupha anthu, mosasamala kuti anthu ndi anthu, munthu amene amakazengedwa mulandu ku khoti lalikulu la padziko lonse lapansi la ICC. Ndiyeno boma la Malawi tidasayina nawo mu chaka cha 2002. Ndiye sikudabwisa kuti tidagwirizana mgwirizano onena kuti tisayang'anire kapena kulolera anthu ena akuzunza anthu mwadala kapena kupha anthu mwadala. Koma mukayang'ana pakati apa kavotedwe kwathu ku makamaka ku mgwirizano uja wa mayiko onse adziko lonse lapansi wa United Nations atanena kuti zimene zikuchitika zimene akupanga Israel ku Gaza nzosaloledwa, akuputa milandu, akulakwira dziko, akulakwira mtundu wa anthu. Achakwera ndi boma lawo anakavota kuti nkhondo ichipitirire. Ndi anthu akudaba kuti kodi zimenezi adafunsa yani. Ndiye tabwera pano kupereka mauthenga koyambirira tafotokoza bwino lomwe, komanso mzanga Phiri ali fotokoza bwino lomwe, koma tikufunsa mafunso ku nduna woona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena kuti kodi nkhani yonena kuti Achakwera akavote kuti ayi nkhondo isathe zimene zidakambirana kuti ngati ziko dakambirana kuti chifukwa mukumbukire kuti Achakwera anali kunja kwa boma ndiye adachita kampeni tidawasankha pa 23 June 2020. Kusonyeza kuti ife ndi amene timawatuma ngani ngati iyeyi asanakapange chiganizo amene kuti afunse maganizo a Malawi. Mukawerenga section 12 ikunenera kuti mphamvu zimene akugwiritsa ntchito nzobwereka, aini yake ndinu ndi ine.
ndiye tikufuna unduna woona ubale wa dziko lino maiko ena ufotokoze kuti kodi nkhani imene adakayikambirana kuti tikapita ku UN kukavota tizikavota kuti ayi nkhondo ija isathe. Chinthu chachiwiri, mdziko muno tili ndi unduna wa zachilungamo. Tikufuna kweneku atifotokozere kuti kodi uphungu kapena ulangizi wonena kuti achakwera zikavota ayi adaupereka liti kwa Dr. Chakwera andi cholinga chawo popereka uthenga umene unali motani. Chinthu china ndionera kuti afotokozere mtundu wa Malawi kuti ngati unduna wa zachilungamo akuona ngati kuti ndi chilungamo kuti anthu amene tinakasayina mgwirizano mu chaka cha 2002 kuti ife sitizigwirizana ndi anthu amene akuzunza anthu, sitizigwirizana ndi anthu amene akupha anthu, lero tizikavota kuti ayi. Kapena tinene kuti mwina Dr. Chakwera ndipo Malawi la Malawi Congress Party akusunga mpeni kumphasa, ndisi kunaka afuna kuti tikaza waneneza ku ICC azazembe asakayankhe mlandu. Nanena kale kuti tapanga chiganizo choti tizibweresa nkhani zimene kwinako sangayerekeze kuzikamba, tizibweresa nkhani zonena kuti ena sangafuna kuti zibwere poyera, koma panopa ngati njira imodzi yokhayo yofuna kukonza dziko tizibweresa. Ndipo ndifuna ndikuuzeni makamaka achinyamata kunena kuti nkhani imene tikubweresa ndiyo khuza ino. Muziko muno mukupangidwa ziganizo zimene zikuoneka kuti zikumavuta kuti kodi cholinga chake ndi chani. Mukamaona mziko muno mafuta mulibe, ndanena kale kuti nkhani yake kukhuzana ndi fa kumene kunapitidwa kuja anthu sanganatimva ifa yona kuti tikuyikira kumbuyo anthu amene akuzunza anthu ku Middle East. Nkhani ya forex ndiomvesa chisoni kwapangidwanso chiganizo chonena kuti anthu ndalama zawo koma azichita kuuzidwa zofuna kuchita. Kuli lamulo lakhazikisidwa yokhuza ndalama zakunja. Ndiye lamulo imene lingalisitengedwa bwino litimaliza. Mziko muno sitikhalanso ndalama yakunja. Ndiye imene nkhani yayikulu sinimafuna kuti ningoyikamba koyambirira kuja ngati mongotumphula. Ndi nkhani imene sindike kwambiri musonkhano wathu la nkhani winawo. Kumene tikubweraku kufika sezono siku ndi siku tizipanga misonkhano wathu la nkhani. Amanena kuti wandisokosera nkulinga utatani utamva. Ndiye ndayankhula kwambiri, ndimafuna 2 minutes ndipereke bwaloli kwa mzanga Comrade Phiri kuti aphere mphongo komanso atiunikire pa nkhani ya nkhondo ya ku Israel ndi Gaza mene ikukhuzira dziko lathu la Malawi. Zikomo kwambiri. 2 minutes. Zikomo kwambiri Comrade Namiwa. Monga mmene akambira Comrade kuti mwina titankhula kwambiri mchichewa popangira kuti tikufuna kuti no amalawi ambiri atimve bwinobwino. Ine ndikambe kwambiri nkhani ya ku Gaza. I think tonse muno kuphatikizana tula nkhani tikudziwa kunena kuti no isanafike 1947 kudalibe dziko lotchedwa Israel. Kumene lero timakamba kuti ndi Israel kuja. Kalero kunkatchedwa kuti no ku Palestine. Koma chifukwa cha kuti Britain ndi azinzache adaona kuti Ayuda amene amavutika ku Europe akuyenera abwerere kwawo, ndi adakamba kuti bwanji tigawe derali. Tikhaleni mbali ina ya Ayuda, ina ya ma-Arabs. Ya Ayuda itchedwe kuti Israel. Ya ma-Arabs ndi imene adaganiza kunena kuti no ikhale Palestine. Ndiye chifukwa cha ndale za dziko America, Britain ndi azinzake, dziko ili la Israel lidakhazikitsidwa, koma la Palestine sinakhazikitsidwe. Pa chifukwa chimenecho ma-Palestina akhala ndithu akudandaula kuti bwanji ifenso mutilole tikhale ndi dziko lathu lokhazikika. Ndiye chimene chinapangisa kuti Israel pokhala ni mphamvu ni mangolomera kuti ife ndi dziko lokhazikika adzipita adzikalanda malo ama-Arabs. Now imeneyo ndi topic ya tsiku lina, ndimangofuna kuti background kuti muna makama Malawi tidziwe chinthu chimenechi. Ndiye funso nkumati ife Malawi kuyambira 1915 kubwera mpaka 1961, 63 mpaka 64 tinkafuna kukhala dziko loyima palokha kuti iyayi ife tunafenso tikuzunzika. Ndiye adalola maiko onse ali panga support. Lero tikakhale dziko lomapita kukavota kuti anzathu asakhale dziko loyima palokha. Muchingerezi tikoza kunena kuti no, that's a contradiction. Okay, tibwere ku nkhani ya nkhondo. Chimene chidachitika nchionena kuti chifukwa chokamba kuti akulandidwa malo ndi kudapangidwa magulu ena okuti adziziteteza, ndipo limodzi mwa gulu limeneli ndi la Hamas. Nnene pano kuti munyengo zina Hamas sichita bwino, ndipo zimenezo tikuyenera kuvomereza, koma timanena kunena kuti mayang'ana kuti okay uyu sakuchita bwino chifukwa chani. Now chimene chimachitika dziko lapansi limati Israel ikapita kukapha anthu ku Palestine amanena kuti no, Israel ndi ufulu woziteteza. Hamas ikangoti ipange za mtopola amati yayi limene ndi gulu la zigawenga.
ndiye pachifukwa chimenecho nthawi zambiri atolankhani mumangolemba nkhani zabwino zimene Israel yapanga, simmakamba nkhani iliyonse yabwino imene ku Palestine iso imachitika. Ichi nchilungamo chifukwa cha media yathu pa kuyambira maiko akunja tikakamba za CNN, BBC imaoneka kuti mapanga side ndi anzathu aku Israel. Tibwere pa nkhani ya lero. Dziko la Malawi lapezeka kuti dziko lokhala muno mu SADC komanso mukayang'ana mu Africa limene limapita kumene kuja ndi makavotera kuti nkhondo imene Israel ikuchita ku Palestine kapena ku Gaza isathe. Akunena kuti no nzoyenera kuti ana adziphedwabe, ati nzoyenera kuti azimayi adziphedwa, ndi zoyenera kuti achikulire adziphedwa. Akutero ndithu atsogoleri wathu kuno ku Malawi. Ndefunso nkumanena kuti ife tini mtsogoleri amene ali ndi mbiri yokuti adali mbusa nzachidziwikire palibenso mtsutso. Chachiwiri kuphatikiza pa zimene zalembedwa mu kalatayi, Malawi ndi signatory wa Genocide Convention komanso ndi member wa Human Rights Council ku United Nations. Kusonyeza kuti ngati dziko ifeyo tikuyenera nthu kumalimbikitsa mtendere pa dziko lapansi komanso osalola mpungwepungwe wina uliwonse umene ungachitike m'mayiko ena. Funso nkumati posatenga nawo gawo kulimbikitsa mtendere pa dziko lapansi monga mmene tikuchitira ku Palestine. Famwina funso nkumati nkhani ya ku Palestine ikuti khuza bwanji. Mu Chingereza amakamba kunena kuti no, when we say kunena kuti no we are against genocide, we mean genocide for all. Not so my brother. Yes. Genocide for all. Not genocide for you and not me. Ndiye kuti no ngati tukamba no pa nkhani ya genocide ndiye tukambaso za ku Palestine. So zikuti khuza amene akambira comrade Namiwa chifukwa choti Malawi si Ireland. Ndeni mafuna nene kuti paliso maganizo ena kunjalo amene anthu amaona ngati nkhondo imene ikuchitika ku Palestine ija ndiye pakati pa Khristu ndi Asilamu. Nene kuti ife ndikulankhula pano ndi Khristu ndithu weniweni. Koma nkhondo imene ijayo ndi ya mtundu wa anthu amene akuchitira Ayuda kumenyana ndi ma Arabs. Mwamva ino ku Palestine machalichi akuphulitsidwa. Machalichi amene aja si Asilamu. Kumene kula Asilamu, kula Khristu ndi anthunso azipembedzo zina. So ndimafana ndikambe kuti nkhondo imene ija si ya Khristu ndi Asilamu ayi. Koma ndi ya anzathu a Chiyuda ndi ya ma Arabs. Tisayiwalenso kuti Israel si dziko la Chikhristu, ndi dziko la Chiyuda. Now, fast forward. Kapena chilipo chimene atsogoleri wathu motsogozedwa mwa president akupanga benefit kuchokera ku Israel chimene first kuchidziwa ndi chifukwa chake akumapita kumene kuja kuma kapani nkhondo isati pitirizani beni kupha anthu. Mwina wena nkumati yayi tikumatumiza la chinyamata kuti akagwire ntchito ku Israel. Funso nkumati ndi Malawi yokha yomwe ikutumiza chinyamata. Mayiko onse amene akutumiza chinyamata ku Israel ikafika nkhani ya nkhondo akumati akuluakulu nkhondo imene ichonde ife tikanakonda kunena kuti ithe. Kuphera mphongo mmene akambira comrade ndimafuna nene mosapyatira mayiko amene amamvera chisoni Palestine ndi ambiri mwa mayiko ndi amene amapanga mafuta. Iyo si nkhani yobisa ya ndiye dziko silingabwere pa mtunda nkunena kuti ife tikulangani munjira iyi. Chifukwa tikamaka nkhani za forex chabwino tikoza kutero koma funso nkumakamba kunena kuti ndezi mafika mpaka zafika fa mavuto ngati amene takumana nawo. Ndiye timafuna tipempha atsogoleri wathu kuti yayi bwanje musinthe ziganizo ngati zimenezi. Pitani kumene kuja kapempheni kuti nkhondo ithe, mupange ubale ndi mayiko ena amatithandiza mu zinthu zosiyana. Chifukwa mmene akambira tinapita kuchita bwera kumanja anakamba president kuti abweranso anthu a February kuti adzakambira ndi ma officials. Tidamva minister kuti zimayenera kutero koma ngati zimayenera kutero sankadziwa nchifukwa chani ankapita. Fanga amayenera kuti abwerewo ndiye kuti tikanangodikira anthu achabwere. So zingachite bwino Malawi itasintha chiganizo chimenechi ndikulimbikitsa mtendere monga mmene akambira comrade ndicho linga chonena kuti mwina mavuto ngati amene tikumana nawo mavuto amenewa tisizakumane nawonso. Ndikafika pamene apo ndapatsirenso comrade kuti mwina tipitilize program. Zikomo kwambiri comrade. Tikuthokozeni comrade chifukwa chopereka context. Ndikupita kuti panopa Amalawi ino amvesa kuti tili pano ifa chani. Ndanena kale kuyambira kuti kuli zinthu zina atsogoleri athu safuna kuti muziziziwa. Chifukwa tinangomva anthu akunyamuka tikupita kukapanga mafuta akhala ngambwingambwi ndi kuyankhula pano mmene ndimabwera mu bypass mu. So mizere iwiri bypass kuchoka pa Bunda kumapita ku chakwanche sapo uku nsewu nawo ukanika kuti tiduse. Ndiye pokhapokha ngati konzanso ziganizo zathu monga mmene anena comrade Phiri
iyi ona kuti ati tipeza mafuta ku Middle East kangati kuti ndi nthabwala chabe ndifaka akulu aja popeza ni munthu wankulu sakananena kuti kuja ndaenda kumanja manja and February akunenedwa uja ngati sintha ziganizo zathu izi kumeja sutienda kumanja manja ndina yankhula kale kwambiri pano tili ndi abiti Cdedi iwo ndi mayi amene sabwerera mbuyo nthawi zonse akamva kuti tili ndi press briefing amati ndikakhala konko ndimafuna chifukwa cha vuto la nthawi ndikupaseni 30 seconds muphere mphongo pa zimene takambirana. Zikomo kwambiri nesa pa nkhani ya nyanja mayi Joyce Banda nkhani imene anathana nayo ulemu wanu mayi Joyce Banda tikuona kuti kwalandiridwa mapo funso nkumati kodi ndiye kuti nyanja yagulitsidwa kapena ayi amalawi kunjaku ali chelu udikirira chifukwa tili chete kwambiri takhala chete amalawi kudikira kuti aone kuti nyanja yagulitsidwa kapena sinagulitsidwe tikukufunsani kumenepo ndipo amalawi mwauze chilungamo kuti nyanja yagulitsidwa kapena ayi amayi Joyce Banda anathana nazo zonse panalibenso kuti panali mpungwepungwe okuti chani mwakuti sanalimbane nawo anthu aja anasira amayi Joyce Banda nyanja ija kukhala ndithu nyanja ya Malawi ulemu wanu mayi ndeti kuti kumene koko muti yankhe tikudikira mwatcheru nyanja yagulitsidwa kapena sinagulitsidwe amalawi akudikira kumeneko chete uyu takhalayo satithandiza ngati ife amalawi ziko mawu amenewo abiti kuyankhula kuyimirira azimayi onse nkhani ya nyanjayi hayi ndithu lero lomwe tikudikira tikuganiza kuti achakwera tiyankhula mazulo ano kapena Moses Kunkulu. This is a press briefing. It is your show. It is not our show. Nonetheless, we are supposed to provide the gist and the background why we invited you. Allow me to open the floor for questions. Ndi manena kuti uno msonkhano wa atulankhani muchipinda chino mwadziwa ena mukwadziwanso ndiye tikhati kulephera ngati sapase mpata woti atifunse mafunso zikhala ngati kutiso sunali msonkhano wa atulankhani choncho mmene mapangira mutchula zina lanu nyumba imene mukuyimira kenaka mutifunsa funso. Zikomo kwambiri. The floor is open. Nditokoze kwambiri tinene pano kuti ungazaona anakwera kumchanga mayankula mjobe mkati mwachika safi amane mukazaona chule akubumba masana chukira kumwa kwake ndikumati bila bali pali moto mukuzokupena mcholemera kwambiri kuposa moto mena kupitawo nkhani yakavotedwe amalawi ayankhula kwachitika ma meeting ndifakelo tikubwera poyera kunena kuti mwina nkhani chifukwa akunyalanya zaifota Malawi samaidziwa
ndifake tinayifotokoza bwino mokhweka kuti tikuyankhula pano kuli nkhondo, anthu akuphedwa mwachisawawa. Ndiyeno United Nations inanena kuti tapanga resolution, tapanga chiganizo asilikali awa Israel achoke kumeneku kusenza kuti nkhondo jaithe. Ndipo peza timwazika muchizungu mwina zimapepuka lero ifake tabwera pano kuti amalawa amvesese achakwera anakafuta kuti ayi asilikali asachoke. Fanira kuti pali zinthu zina anthu amakhala ngati akubisala chifukwa kuti timakambirana maforamu ena, koma lero tabwera panopa kusakuza na Malawi kuti achakwerawa ni munthu wokonda nkhondo akupyepyezera nkhondo. Ndefe zamba kuti opsa kuna kuti kodi maganizo amene anachokera kuti fa mwina kukakamira umeneku akonza upandu afuna ayambeso kuphandu Malawi kunoko. Ndese nafike pamene popo akazayamba kupanga za upandu kunoko tikazapitisa kwa ICC azayamba kudumpha. Ifake lero ufuna kuti atiuze kunena kuti ana auza ndani unduna waona za ubali wa dziko ndi maiko ena foreign affairs anene kuti decision imene anakakambirana kuti mkwiza andi anapanga adaunikira mfundo zanji kuti apange chiganizo chimenechi. Nde kuyankha funso lanu kwakhala meeting usana ndi usiku kukambirana ndi anduna foreign affairs ana September, koma zimaoneka kuti amayima ndithu njingu madaba kuti kodi munthu president padakali pano amene kuti lamula ndi mbusa kuzuka kufunikira kwa moyo ndifuna chani akukhala kumbali ya anthu amene akupanga zinthu zosayenera. Ndifanana kuti tisanapite ku chisankho cha mafati ambe kudziwa kunena kuti a president athu nkhondo ya ku Gaza kuti ayi pamene chikhalirecho nkhondo imakhuza amayi ndi ana. Ndiyeno nkhani ya nkhondo imangokweka mukamakamba mukamawina kutali poyamba tinkakamba za Ukraine. Anthu anakagona maiko mabedi awo bwinobwino nyumba mwawo bwinobwino mamawa anazuka kulimbirana zipata kuti atuluke mwenje kukakhala ma refugees. Anthu amasiya nyumba zawo, amasiya anawo, amasiya minda yawo, nkasanduka anthu opempha malo kwina kwache. Posachedwa pompa, pafupi pompa ku Mozambique ndi kuyankhula pano, sukulu zina kunsanje ndi kuchikwawa sanasegulire. Kwabwera anthu kuti athawa ku Mozambique. Ndi nkhani ya nkhondo iyi imakhweka tikamangokamba koma siku lina ndimene zikuchitikira muzakhala ndi ife. Ndifake tanena kuti sanafike kumeneko lero pano tiyambe kumakamba zinthu zimene sizikambidwa kuti nchifukwa chani mukupanga ziganizo zodabwisanso. Chikhalirecho pali kususana chifukwa tinasayina kale kunena kuti ife ngati Amalawi sizayikira kumbuyo nchitidwe wongophana, sizayikira kumbuyo nchitidwe wozunza anthu. Ndi lero ikabwera nthawi yoti tivote malamo kuti tigwiritse ntchito zimene tidanena tija tikumapanganso zosusana ndi zimenezo. Nkhani yachiwiri nkhani ya nyanja. Pali zinthu zina zofunika kuzikambirana mwanthabwala koma pali zinthu zina simafunika kuziyika ntchezero. Ndanena kale kuti Dr. Chakwera asanayambe kulamula ngati mtsogoleri wa dziko lino anakalumbira apo pa Malawi Square pa BICC paja. Malumbiro wawo adanena kuti azateteza malamulo a dziko lino. Ndiye lamulo la dziko lino number 1 ndiona kuti dziko la Malawi ndi dziko loyima palokha. Ndiye lili ndi malire ake amene ali ndi mwamba mu air, nthaka komanso pamadzi. Mafuna ndisindike pamene tikamakamba za malire sikuti mangokamba tikungamba nkhani ya pamadzi ya ndi mwamba umu mlengalenga pa nthaka pano komanso pamadzi. Adalumbira poyera kuti azateteza mopanda mantha kapena kukondera. Ndiye lero chete wanu ku Tanzania akuchita mantha kapena president mayi uja waopseza Chakwerawo. Ninga atakuchita mantha sitingakhale ni mtsogoleri wa mantha. Ifatanena kuti nkhani iyi mazulu alero ayankhule ndi mtundu wa Malawi. Famapuwo adapasidwa ndi nduna yawo imene amayankhulira. Kodi mapu achepo wapasa adagwizana zotani? Mmene amalandira samaona ngati sanaone nanga popeza kuti anthu ayankhula ndifo chana akhala chete. And kubwera kwa pano ndiye kwapanga ingenjiko because we say the media is a fourth arm of government. Kuloko panopa ntabwera pano njira kuonjezera pa makoti nyumba ya malamulo komanso president ndi nduna inu ndi nthambi ina imene imathandizira kuyendesa dziko. So sanganene kuti sanamve uthenga waumva zikomo kwambiri. Nkutega comrade mkhoza kuonjezera 30 seconds. Mangofuna kuti muna sinkanaonjezera kuti makambakale koma anotapanga engage boma mu njira zosiyana-siyana. Anthu amene akambira ana September ndakumana nawo makala atatu alembera komanso natula nkhani ndi mboni. Mwakhala mukuona
anthu kuyenda pansewu ku Blantyre ife tidayenda tuma thousands pakati pa munaona anthu ku Mangochi anayenda pansewu nkhani yanu yomwe ya ku Gaza. Komanso mthokoze zathu ma human rights defenders munaona kuti mmene amakumana miyezi iwiri yapitayo adayilankhula nkhani imeneyi ndipo motsindika kuti boma sili kuchita bwino. So ndikhoza kunena kuti bomalo lalankhulidwa ndithu mokwana mwina chimene chikungovuta nchonena tati uze kuti nchani chimene akupindula kumeneku chimene ife sitikuchidziwa fa upindula una anthu ochepa ndati uze ochepa kuti lino kuti Israel kwalonjeza chani chimene ife sitikuchidziwa kuopa mawa chifukwa ziganizo ngati izi amadzalipire tsiku lina ndi ana athu mmene akambirawa nkhondo ili ku Malawi tsiku lina tiyerekeze chifukwa zamawa sizidziwika ndi mayiko ena aja azikavota kuti asiye na Malawi adziphedwa isathe tidzamva bwanji chifukwa pali mawu amanena kuti no chimene umafuna kuti umpangire nzako chidzikhala chimene iwenso umalakalaka chita kuchitikira azikumabe. Do unto others what exactly you want others to do unto you. Zimene akuyankhula zimenezo koma human rights are universal. Sitinganene kuti iya ife timayankhulapo ndiye tisiye ena uko anthu akuphedwa ayi sichoncho koma nkhani ndimene akufunsafunso kuti nkutheka atu pali zina zimene mukupindula zimene ife sitikupindula fa chimene tikanapindula ife timgwizano wa mafutawo lero utaonani nkhani ya mafuta yafika pomvesa chisoni komanso popasa manyazi imeneyo tingoyira mbalala koma musapeneke musakayike tili pano asidedi tibwera nayonso musadere nkhawa nkhani ya fertilizer tikudziwanso nkhani ya chiteze takati kukamba zonena kuti forex abweretsa lamulo lina limene lipangise kuti forex isuweretu tanena komanso tinena ndiye zikuoneka kuti lero mafunso ambiri mulibe ndifuna kuti muchichokere kwa inu musanene kuti anatiseka pakamwa sida kusekeni pakamwa eti mafunso abwere. Ine ndi Emmanuel Chocha kuchokera ku Luntha TV. Mwakamba nkhani zambiri ndipo mukulankhula kwanu wanena kuti nkhani zonsezi zimene zikuchitika boma sili kubwera poyera ndipo mwapempha president komanso a minister of information kuti abwere poyera kodi nanga akakhala kuti akhalabe chete sakubwera poyera inu ngati bungwe limene mukuyimirira amalawi muwathandize amalawi motani zikomo kwambiri. Comrade Pira naikamba bwino kwa yomaliza ya ku Gaza chakuti tingoyerekeza kuti ku Malawi kuno anthu ena akatithira nkhondo ndiye United Nations ikunena kuti tikulamula kunena kuti anthu amene ajamene athira nkhondo amalawi achokeko ndiye ena akazina vondole ayo asachoke pamene ife tikutaya kondedwa athu siku ndi siku tingamve bwanji ndiye sinkhani yocheza. It's a serious matter. It's a no laughing matter. A right to life is a right. First ungapanga exercise right ine lonse without life. So tukubira kuti zimene takamba apa nzofunikira achakwera ndi boma la usanya la Nyaza. Nkhani ya malire anyanja sinimafuna kuyankhula kumapeza mafusafusa zimene ndiyankha kunena ndiyankhula kuti chete amene uja Tanzania yati ingati ita atengedi pamene paja musaiwale kuti ukosoti ndi Mozambique chita ale president jani kuti atengeke koso mbalina ndiye mbalina ndi Zambia banja atanena kuti iyayi malire athu akubwera chapa pa kamwendo tizane kuti chani mbalina ayi Mozambique kazanena kuti kale tu Blantyre inali athu tizatani. There is a reason why we are known as a sovereign state. There is a reason why we need to defend our territory. And I know the territory is both air, land, and water. So I think today we are touching on really pertinent matters that if you are in a serious country, they should have been addressed there and then. Don't know what you can have. We are a serious country. Ngani anyanjai based on lolo siti kana bwera aspo noza yankula ngani ile kambidwa kali because ansatu ku Tanzania they are serious about it. Kuchita kuna kuti
kwauza kuti ana inu muzikaphunzira mapu awa, ife tikukhala ngati we are pretending kuti sinachitike. Ndiyeno ofunsa kuti nanga atabwera ku Mozambique kunena kuti kuchokera konseku kufika ku Blantyre ndi mbali yathu titani. Ndiye Mozambique mbali yake kuzabwera kuti ife mbali yathunso ifikira padeza. Uku Tanzania kuzanena kuti ife nchinji yese ndi wathu tizatani. So tisamalekerere zinthu, and after all Dr. Lazarus Chakwera took an oath. It's not just a question of hearsay, it's not a question of kuti tingoganiza, koma he publicly took an oath. There is a reason why the framers of the Constitution included that aspect, that before ascending into the high office, before ascending into that serious office to fly Malawi flag, someone, the occupant, ought to undergo that process. And process much amakamba kuti without fear and favor. So pano romanthawa kuchokera kuti zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi komanso zikuoneka kuti mafunso ambiri lero kulibe, ndimafuna mundilole tisendere zonse, koma tisanatere 30 seconds comrade P. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna ningonena kuti dziko la Malawi tili ndi mbiri yonena nthawi imene ku South Africa kunali apartheid, amalamuliranso nthawi imene anali a Malawi Congress Party omwewa, ifeyo tinkakhala mbali ya azungu ndipo tinkapanga support apartheid. Lero Malawi Congress Party yabwereranso pampando, tikupangano support genocide. Zomwe zikusonyeza kunena kuti munomwe mu SADC tilikayeni mbiri yoti ifeyo tinkapanga support apartheid, anzathu achikuda akuphedwa ndi azungu, akuzunzika ndi azungu, ife tinkapanga support azungu aja kuti palibe vuto. Leronso lero tikupanganso support kuti anthu ena akaziphedwa. Tikapezeka kunena kuti no chidomene sitina uthetse generation ya ifeyi, tsiku lina wina wake adzatithira phuzo kapena kuti panga chipongwe chifukwa choti no akubwezera koma ife osadziwa kuti zikuchokera kuti. Ningopereka chisanzo, atapezeka kuti ife tupanga support genocide kwina kwake, iwopo ukwiya nkuti nafe tikangozungulira ndi kena kake kumeneko, mwina kapena mwina maketi kapangeso chipongwe anthu ena akamve mmene zimawawira, tingamve bwanji kuti okufayo kukhala mwana wanu, okufayo kukhala m'bale wanu, kapena mwina nzanu amene. So pali zinthu zina zimene ifeyo timafunikira kuti lero lino ndithu tiimenji nkunati ayiboma pepani, sitikulimbana ndi inuyo ngati anthu, koma tikulimbana ndi ziganizo. Tasintha ziganizo izi ndi cholinga chokamba kuti kutsogoloko tisizangane kumbuyo nkumati kuti anthu ufete dapanganji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Nkhani ya nyanja Joyce Banda anathana nayo. Ino a president yakwera musatibwezeretse mbuyo. Zikomo kwambiri. Inenso zoyankhula zambiri ndilibe, azinzangawa atsekera bwino, asindika bwino, ndiye paja pali zina makhanga simunamve, izi musapange pretend kuti simunamve, mwamva. Zikomo kwambiri. Pomaliza penipeni tipemphe ozipereka atseke zonse ndi pemphero monga mmene tinayambira mucha. Zikomo kwambiri. Amen.
Iyayi mmenemo ndi mmene msonkhano wa atolankhani kuno ku Korea Garden wayendera. Msonkhano umenewu amene anayitanitsa ndi acha bungwe la Cdedi ndi akambapo ndithu nkhani ziwiri zitatu zimene akuti akuyimirira ndithu Amalawi, zimene Amalawi atuma kuti ndithu azipereke kubomako, kuti abomako afotokozerepo bwinobwino. Ndiye kuno kunabwera mzanga mtolankhani Emmanuel Chiwocha amene ndithu amatsatira zonse mmene zayendera. Emmanuel, unatsatira bwino msonkhano umene wa atolankhani umene ndithu amapangisa ndi a Cdedi. Tati fotokozera mwachidule ndi mfundo zikuluzikulu ziti zimene zakambidwa pamalo pano? Mfundo zimene zakambidwa pamalo pano kuno ku Korea Garden, yoyamba mfundo imene anakamba mkulu wa bungwe la Cdedi amanena kuti ndi wokhumudwa kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko lino adakavota ndithu kuvota kuti nkhondo imene ikuchitika ku Palestine kapena tinene kuti ku Gaza kuti ipitirire, ndipo anati iwowa ndi okhumudwa ndipo zimenezi kuvota zimene zidachitikazi zitha kupangitsa kuti vuto la Malawi likumane ndi zopsinja zambiri. Koyamba anapereka chitsanzo kuti pompano timamva a president athu akupita ndithu kukapempha mafuta, kunena kuti mafuta mwina ayambe kupezeka mdziko muno, koma kumene kutu akuti sadayende bwino, ndipo mosabisa sanafuna kuti uza mwina kubwera poyera president kuluza dziko la Malawi kuti kumeneku zinthu sizinayendekwa, kuti nkhani yake zina ndi zimenezi kuti adakavota kuti nkhondo ipitirire. Ndiye kachiwirinso anakambanso nkhani ina imene ikukhudzanso dziko la Malawi lino, kunena kuti izikuoneka kuti nyanja ya Malawi pachiti madziwa idazunguliridwa ndi maiko oyandikana, ikuoneka kuti pati ina ikuoneka kuti yatengedwa ndi dziko la Tanzania. Unena kuti a Minister of Information sakubwera poyera komanso boma la Malawi kuliuza tsatanetsatane wa nkhani kuti kodi mapudi nyanja tidagulitsa, koma kuti mmene zikuonekera mapu amene akugwiritsa ntchito aku Tanzania pano zikuoneka kuti nyanja idi pati ya nyanja ya ku Malawi kuno ayitenga ndithu a dziko la Tanzania. Ndiye amanena kuti kupempha president kuti abwere poyera kuti awauze Malawi ngati nyanjayi yagulitsidwa, kuti mbuyo zidachitika, koma anathokoza kuti Mai Joyce Banda adayima chete kunena kuti nyanjayi ndi athu a Malawi, ndipo nkhani iyi idatha. Nkhani ina ananenanso kuti ndi nkhani imene akuti abwere bwinobwino afotokoze masiku akubwerawa, nkhani yokhudza forex, akuti kubwera zikuoneka kuti ayika limiti ya ndalama zimene anthu akuyenera kumagwiritsa ntchito zakunja, ndipo akuti izi tiyembekeze kuti Amalawi akumane ndi zopsinja zambiri. Ndiso zina mwa zimene analankhula kuno ku Korea Garden mkulu wa bungwe la Cdedi ndi zimenezi ndithu mzanga. Emmanuel, ndikuthokoze kwambiri komanso tikuthokozeni amene ndithu mumatsatira msonkhano umenewu. Tikuperekeni ku nyumba yathu yowulutsira mawu kumeneku ku Bishop Neve Media Center. Luntha TV is now on Zuku Channel 51.